Sono Manuel Di Geronimo, Spartan Racer, coach SGX, laureato in scienze motorie ed osteopata. In questi video vi racconterò tutto sul mondo Spartan e OCR. Scoprirete insieme a me tutti i segreti dello sport più bello della terra. Non esistono ostacoli troppo grandi, esistono solo motivazioni troppo piccole. Okay. Ciao ragazzi, siamo qui a Munich con il mio grandissimo amico Dom. Chi è Dom? Dom è il più grande atleta croato, è una persona davvero fantastica, è stato Men's Health Croazia, è un figo della Madonna, ha degli addominali pazzeschi e è l'uomo anche immagine crea pure, è una persona molto conosciuta e anche un ottimo atleta. Oltre a questo è padre di famiglia, già 3 figli, va per il quarto ed è una macchina. Dom, I was saying that who you are, that Yes. you're an amazing athlete, that Nice. you have great abs, Thank that you. you are Thank you. cover of Men's Health of Croatia, Yeah. the best athlete of Croatia. You're many things, man of Krepur, all these things. First of all, are many years that you are running? Yes. Because I met you, I think, 2015, Two- Milano. in Milan, and Milan. then we met in Oberdorf. Yes. So was like we were seeing everywhere, and Yeah. you pass from just fun to become a super athlete. Yeah, it was like that. Yeah. How you made the step? Well, first of all, it was just to do something to make me enjoy, just to have fun, and it got catchy. It got into your body, it got into your mind, it got into my life. So basically, it just became part of my life and my lifestyle. Running, racing, the adrenaline, everything. You know, it's catchy, and you like the stuff. So that's why more and more races. First year it was only 3 races, Milan, Obendorf, I think, and I did some Barcelona. And after that it was like Yeah. as many as I can. So bring it on. Ok, quello che stavo dicendo è che Dom l'ho conosciuto nel 2015 a Milano, quindi è tanti anni che fa la gara. Quell'anno fece anche Oberdorf e Barcellona, ci trovavamo ovunque perché è una persona che fa impressione ed è passato da essere una persona così a fare un grande step, a diventare un super atleta. Quello che mi ha spiegato è che praticamente Dom quello che faceva è iniziato a divertirsi perché vive la cosa con estrema passione, adrenalina, e da quel 2015 si è messo sotto a dire cavolo, voglio fare più gare possibili. How changed your training from that year to now? Cioè, because 1-2 years ago you made a big step, you became incredible. Yeah, well, it was all based on fun, day-to-day training, something. Then when you want to become better, so you checked everything, what needs to be improved, running. So you change some. I changed some running. You start to run training. a lot. Yeah, I start running because before it was okay. I just go for a run and that's it. Now there's like interval trainings. There's like a long distance training, hill training. So you set up your training a little bit different, more like a professional athlete in a way, and just to become more ready, more better in running. Obstacles is something that I cannot train anywhere. There's no such things in my gym, but basically you simulate some situations or on the course. If I do like 9 to 10 races during the year, so this is the time I try to improve my the obstacles. Yeah. Ok, gli ho chiesto come ha fatto da 2015 ad oggi a fare questo grande step. Quello che mi ha detto è che prima si allenava più per divertimento, andava a correre così, a quel punto per fare lo switch ha incominciato a correre in modo più serio, a fare le distanze lunghe, distanze corte, andare a correre in montagna, e questo ha portato a migliorare nettamente la sua parte di corsa. Ed oggi, per farvi capire, ha fatto una gara eccezionale. How you got today? Fourth. È arrivato quarto, ma perché ha fatto 30 burpees, perché corre sempre a torso nudo e con il freddo che aveva non è riuscito a fare un ostacolo. And tell me, apart of that, what I'm seeing to you is that you're a father of family, you have many children.
a wonderful family, wonderful wife. Then, how? Because I have one, and for me it's just hard to go to training. Tell me, how you manage with all these babies? How you do? Well, it's difficult. You need to have your biggest support, and that's your wife. My wife Mia. It's the biggest support. Is the statue that holding all this together, the kids, the family, the house, everything. So without her support, it won't be impossible. But we have 3 beautiful kids. 4th is coming soon. So And 2 are just Spartans. and 2 other Spartans. Yes, that they are racing as well. Each year, 2 races at least. So, I mean, it's hard. Business, family, house, and Training. Yeah, it's hard to. No sleep. And Guys, how you do without sleep? You do it. You do it. You do it. You just do it. There is no formula. So the secret there's is nothing. not sleep. La mia domanda è stata, allora, perché lui insomma stanno aspettando il 4º figlio. Io già con un figlio ho difficoltà a allenarmi, con tutti questi figli, cioè gestire lavoro, famiglia, come fa? Dice è sicuramente molto difficile, il segreto è non dormire. E mi ha detto che il suo più grande supporto è il fatto che ha la moglie che lo aiuta molto e fa molto team building. Io credo fortemente che avere un partner che ti supporta fa la differenza e ti aiuta davvero a fare questo. E credetemi, a parte questo vi posso dire che Dom fa veramente dei sacrifici enormi per fare questo sport, perché lo vedo alzarsi, perché quando mette le sue attività alle 5 del mattino, 4:30. You understand what I was saying? Yes. That you say that your wife is doing, but I see that you do a lot of sacrifice. Wake up at 4, 4:30, go to run at 5. Yeah. So there is one big part by your side. Tell me, what you do? Sometimes you wake up that early at 5. You just have to do it. I must do my training before everybody, before starting the day, because I'm not going to take the time from my kids or my wife or my business. It's not impossible. So I take it for myself. I cut the sleep, so I do my training 5 a.m. in the morning or 6 in the a.m. But basically before everybody wakes up. That's the key. Otherwise, I couldn't do This it. is really, really incredible, because what you do is something's over. And now I will tell you why. Si sveglia alle 5 o va a allenarsi alle 5 o alle 6 del mattino, perché quello che fa, ha deciso di non togliere tempo alla famiglia o agli allenamenti, ma quello che fa banalmente è quello togliere del tempo a se stesso, quindi fa dei grandi sacrifici, e svegliandosi così presto per andare a correre, perché dice è l'unico modo che puoi fare. Questo è un grande esempio, perché tutti noi, tantissime persone dicono non c'ho tempo, non c'ho modo, trovano un sacco di scuse. Quando le scuse, se non ti alleni, è perché non ti vuoi allenare. E questa gente fa capire veramente che con i sacrifici, con qualsiasi situazione si può fare. What I was saying, that a lot of people are making an excuse, say I don't have time, I can't do it. And say you are a big example to say if you want, you can do it. Yes, Because exactly. with family, with billion children, you do everything. Yeah. You know, you wake up earlier and you do it. You do and it. more than all, you smash, because you're a great athlete. Yeah. You're not just you It go. can and do- you have It fun. can be done. It can be done. Yeah. You are great, and apart of that, you have amazing body. So I'm sure that you take care a lot of food, because I saw you. Yes, I do. I saw that you are really obsessed. Yeah, I'm obsessed, but everything I eat during day, I cook in the morning when I wake up. So basically, what I take to the work or the food I'm bringing with me all the time. So I'm not cutting corners, or I don't know, go to bakery. I don't order stuff. So everything I eat, I cook by myself. By in the yourself morning. or your wife? My wife is cooking, of course, as well. Okay, and what do you eat? Basic stuff. I think rice, Chicken, salad. salads, beef, risotto. What a sad life we have. Yeah, We but- all, Either that or no results. You can eat whatever you want, but I will be soon with 90 kilos in my weight, so
I cannot do it like that. You know, I have to. And how you manage all this sacrifice for the food? Do you feel bad for? Do you feel this sacrifice, or you don't eat No, enough? I mean, there's always. If I want to eat pizza, I go for pizza. I don't care. There's so many trainings. There's so many things that you do. So you just spend all your extra calories like this. You know, if you're doing Spartan, you train for the Spartan, you can afford to do anything, because if you're having like. So if you want to eat more, more. I'm just have to take care of more food, because my muscles are just growing, and it's then difficult to maintain the speed and endurance during the running. So this is that I have to be careful just to balance, not to get more weight. So I keep my level of running like I want. It's just a balance between strength, running speed. It's all. That's great. Allora, quello che gli dicevo io era questo. Lui ha un fisico pazzesco, se l'avete visto andatelo a vedere, è veramente una persona che ha un fisico spaziale. Ho detto, come fai? Lui mi ha detto che la mattina quando si alza si cucina sempre, non mangia mai fuori, si porta sempre il cibo. Ragazzi, davvero, si parla penso di uno dei corpi più belli della Croazia, e si veramente fa dei sacrifici immensi. Cioè, io sono stato a cena fuori con lui e lui prende sempre il cazzo di pollo, mangia sempre pollo, riso, questa robaccia, insalata, sempre quello che mangiano tutti. Dice, se vuoi avere risultati devi fare sacrifici. È una persona che mette peso facilmente, va a mangiare una pizza, cioè, per carità non si fa mancare nulla, però dice tanti sacrifici, e grazie a Dio muovendosi tanto riusciamo a mantenere la cosa, a poter mangiare un pochino di più. Però quello che dice anche che se non stai attento riesci a perdere facilmente il livello di running se prendi un po' di peso. And tell me about your training, how many times you train for a week? Well, it depends. I believe 5 to 6. 5-6 volte a settimana si allena. How many times running? 3 at least. 3 volte I'm di trying media. to go to 4, but I just can't. Currently I can't. But 3 running, 3 strength. A part of that, you make one of the most incredible videos in Spartan about your skills. How you are able to do all these great things in calisthenics? You were doing gymnastics when you were young? Or? No, nothing. I started with calisthenics when I started with Spartan 4 years ago. 4 years ago. So 4 or 5 years ago, yeah. I started with calisthenics as well. So I was usually, before I was only gym, but I started, I cut that, and I. And you do a lot of body weight, right? Only, yeah. Basically 90% body weight. Pensate voi, allora, a parte questo, che fa dei video spaziali, fa degli esercizi incredibili, fa i muscle up come veramente niente. Lo vedi e dici, ma sono facili queste cose, come andare a correre proprio. E la verità è che pensavo facesse ginnastica, venisse la ginnastica, invece no, quando ho iniziato alle Spartan, sono 5 anni e ho incominciato a fare calisthenics e spacca di brutto. Cioè, questo è il concetto. Oggi si allena quasi tutto a corpo libero. And tell me, the last question is, what is your goal for this year? Goal. Well, the goal is always the same. You know, all go to Spartan races, do the best I can, with no penalties and with no injuries. So this is always the goal. And you don't try to get a podium in the German? Of course. Serious? Then the second thing will be Dutch series to win the podium in Dutch series. That's okay. When born the baby? It will be November. Yeah. So I will miss Greece for sure. And maybe if you get qualified, can be idea go to Lake Tahoe. Oh, but end of September. End of September. Yeah. I don't know. We'll see about that. Yeah. Mia, we'll see. If he will get in the first positions, the first 3, he will get the qualification for Lake Tahoe for the World Championship. And this end of September, you didn't get the berth. Do you think that you can go to the California and come to Lake Tahoe? He brings me with him. Yeah. Ok, I was asking, scusate. Ok, la mia domanda è stata,
Quali sono i tuoi obiettivi? Ora poi vi dirò, perché qui vicino c'è sua moglie, che è una mia carissima amica. Lui mi ha detto la prima cosa è cercare di non fare burpees, di non fare queste cose, di fare benissimo, e l'altra è di cercare di prendere il podio nella serie tedesca. Io ho chiesto alla sua moglie, ma se lui arriva in questo, in classifica e si qualifica, perché non lo porti al mondiale? E ha detto se mi porta con lui, certo, perché il figlio gli nascerà a novembre. Quello che io vi voglio dire è questo, ragazzi. Dom è una persona incredibile, ve lo posso assicurare, è un grande esempio nel mondo spartano, perché è veramente una persona che ha un fisico spaziale, ha una famiglia bellissima, una moglie bellissima, dei figli bellissimi che fanno le Spartan, è una persona che riesce a mantenere un livello fisico, atletico e veramente anche mentale, perché vive con delle percezioni che fa tanti sacrifici, tanta passione e vive tutto veramente al 100%. Lui è un grande esempio, perché se è un figo così riesce a ottenere certi risultati è perché veramente sta over the top ed è una persona da cui si può imparare tanto. Quindi la prossima volta che sarete un po' stanchi e non vi allenerete e direte non c'ho tempo, pensate a persone come lui che veramente si alzano alle 5 e ce la fanno, e quest'anno sono sicuro che lo vedremo anche spesso sul podio, perché è un grande atleta e una grande persona. Thank you Dom for your time, and see you to the next Spartan. Yeah, thank you. Aru! Aru.